লকডাউন 3 তারিখ পর্যন্ত রয়েছে। তো লকডাউন আমি আপনাদের মাধ্যমে বলবো, লকডাউনই একমাত্র উপায়। এখন সেই লকডাউন থেকে ফেস ওয়াইজ কীভাবে বেরোবো সেটা লম্বা সময় লাগবে। ইন্টারস্টেট বাস শুরু করতে আর সম্ভব নয়, রেস্ট্রিক্টেড হতে পারে, ট্রেন সম্ভব নয়, এয়ার সম্ভব নয়। এগুলো যত কোনো সম্ভব নয় তো লকডাউনই থাকবে। লকডাউন থেকে বেরোনো এত সিধা নয়। লকডাউন আমাদের জীবনে এখন সিস্টেম মেনে নিতে হবে যে আমার জীবনে আমার যতদিন পর্যন্ত তার ভ্যাকসিনেশন না বেরোয় ততক্ষণ পর্যন্ত না কোনো লকডাউন নিজের জীবনে থাকবে এবং সেটা মেনেই আমাদের কাজ করতে হবে। আমি আশা করি সারা ত্রিপুরা মানুষ সেটা বোঝে এবং সেই দিশাতে সবাই মিলে কাজ করে। স্যার, 2090-এর কাছাকাছি রয়েছে, বাকি সবগুলো ব্যবস্থা ত্রিপুরাতে রয়েছে এবং সবগুলো প্যারামিটার যদি আমরা দেখি ত্রিপুরা অনেক এগিয়ে আছে। আমি আশা করি যে ওনাদেরকে আমরা আলোচনার মাধ্যমে বোঝাতে সক্ষম হয়েছি যে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকার কী কী কাজ করছে। সঙ্গে সঙ্গে ওনারা যারা যে প্রস্তাব পার্টি থেকে এসছে সেই প্রস্তাবগুলো পজিটিভিটির সঙ্গে রাজ্য সরকার নেবে এবং সবাই মিলেমিশে এই যে করোনা ভাইরাসের যে মোকাবেলা, এটা একদিনই শেষ হয়ে যায় তেমন নয়, লম্বা সময় চলবে। সেটা জাগরুকতা সবচেয়ে বেশি চাই, জাগরুকতা। তো জাগরুকতা আমাদের পার্টির ভলেন্টিয়াররা যারা আমরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে রয়েছি তাদের মাধ্যমে করার জন্য আমরা একমত হয়েছি। দল মত নির্বিশেষে আমরা প্রত্যেকটি ত্রিপুরাবাসীর কাছে পৌঁছে যাব যে জাগরুকতা রাখতে হবে, ভয় পাওয়ার কোনো কিছু নেই, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করা, তার মধ্যে দিয়ে কাজ করা, মাস্ক ব্যবহার করা এবং নিজেকে সুস্থ রাখা। এই বিষয়ে যা করার কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার যে যোজনাগুলো আছে সেগুলো লাগু আছে, আর যে স্কিমগুলি আমরা এডিশনাল করেছি সেগুলো লাগু থাকবে। আর আগামী দিনগুলিতে যে প্রস্তাবগুলো এসছে সেগুলোকেও রাজ্য সরকার সঠিকভাবে सर लॉकडाउन में बुर्जुम नगर इंडस्ट्रियल एरिया 75 जो छोटे यूनिट चलते हैं इनमें से 50 काम करना शुरू कर दिए। कौन सी स्टेट में ऐसा है? त्रिपुरा एक अलग स्टेट है, छोटा स्टेट है, हमारे पास इकोनॉमिक सोर्सेज कम है, किंतु इसको कंटिन्यूसली काम करें इस दिशा में त्रिपुरा सरकार ने काम किया है। और मैं आशा करता हूँ त्रिपुरा का जो इकोनॉमी जिस तरीके से वो चल रहा है ये पीछे नहीं जाने वाला है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टरগুলো সেগুলো उसके अंदर हमने काम करना शुरू कर दिया। प्राइमरी सेक्टर ही त्रिपुरा का मेन इकोनॉमी है। और 15 मई से हम FCI के माध्यम से धान प्रक्योर करेंगे, तो इस बड़े मात्रा में किसानों के पास पैसा जाएगा। हम ये नहीं देख रहे केंद्र सरकार को कब देगा, हमने आज ही सिद्धांत कर लिया जब हम किसानों से प्रोक्योरमेंट करेंगे। किसान संपद योजना माध्यम से 2,000 करके गया है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से लगभग 3 हज़ार रुपये पहुँचा, 2.25 लाख लोगों के पास। 4 लाख जो सोशल पेंशनर है इनके पास अपना पेंशन तो पहुंचा ही है। त्रिपुरा का जो पेंशन 1 महीने का एडवांस पहुंचा, और केंद्र सरकार ने 1,000 करके जो पेंशन मिल रहा है इनको 1,000 करके 3 महीने तक 3,000 एक्स्ट्रा देने का। तो ये सब हिसाब कर लीजिए, आपको 5-6,000 करके लगभग 80% लोगों के पास कैश ट्रांसफर हो चुकी है। इसलिए लोगों के पास पैसा नहीं है, गरीब के पास नहीं गए, ये बात सही नहीं है। कोई कहता भी नहीं है, मैंने देखो क्राइसिस जब चल रहा है, क्राइसिस जब हम मानते ही है, हम जब मान रहे हैं पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में क्राइसिस चल रहा है, पूरे दुनिया में महामारी चल रहा है, तो महामारी में सब कुछ ठीक होगा ये शब्द नहीं हो सकता है। और इस बात को सबको मान लेना चाहिए, यही सब सर from your side it was the demand of the PCC to call for a all-party meeting. Though it was not called at that time, though it is called now, so I expressed my gratitude to the Chief Minister, Honorable Chief Minister. But you know, this coronavirus, according to the opinion of all experts, there is no chance of getting free from this virus unless vaccine is ready. So I have placed it today that it is right that till now in Tripura there is no positive cases except those 2 cases. But we should be careful before withdrawing the lockdown. We should take all precautions. It is not that as because we are not free from coronavirus, so till the vaccine is prepared, only weapon to fight the coronavirus, that is the social distancing.
So that should be maintained. Under no circumstance there should be any relaxation. So I told that, which I have experienced, that gradually that social distancing is not maintained, even in government hospitals. Relaxation. So it may invite many problems. It may invite or endanger the human life in future if it is not maintained. Then you are asking the people to increase their immunity. Then in Tripura, at least more than 60% they are below poverty line. Government policy is there, it is okay. But I have traveled many parts of the Tripura, but I have noticed, though it is in paper in many places, mainly in hill areas, these benefits did not reach to the poor people, at least in remote areas, that is in ADC areas. I have visited in many places during this lockdown period. Even government is saying that these benefits have been transferred to all beneficiaries. Bank. But through bank. 4-5 days I visited Koisama under Samano block. Then there are so many persons who complain to me that distance of banks from their houses, it is more than 13 kilometers. Due to lockdown, there is no transport facilities. They used to go to the bank on foot. After going to the bank, bank is saying that no such benefit has been deposited or transferred to their account. Then they are forced to come back again on foot. I have brought it to the notice of the Chief Minister, Honorable Chief Minister, that you are saying that this transferred, but it is my experience, practical experience, that those are not eager to. Then he assured and took a decision that we would see to the, he directed, was kind enough to direct the Honorable Chief Justice, the Chief Secretary of the State, to take the note of it and to ask the bank so that there is no fault. So, suggestions made by us, Chief Minister or Honorable Chief Minister has accepted all those. In many matters I have brought to his notice, there are so many lapses, and he admitted and he accepted, and he assured us that those will be dealt with. So I am happy. What is your main? You know, there are mainly that is all other precautions that is government will take according to the suggestion of the medical experts. But regarding the poor people, such as rickshaw pullers, auto rickshaw drivers, e-rickshaw pullers, then motor workers connected to the transport business, I have requested the Chief Minister to transfer money in cash to their hands, and because I have noticed, and today morning also I was from a electronic media, I have witnessed that Khairpur motor stand, there are so many motor workers. They are telling that no, we are not getting any food, we are not getting any money till today. There are local workers also and migrants workers also. So this is very serious. That is your concern. That is my concern, getting poor people. And only if you go by the statement who are on record, BPL or APL, that will not. For various reasons, there are so many eligible persons who could be treated as BPL, but they are not on the list. There are so many. So government should identify those persons so that same treatment, same benefit goes to their hand. Chief Minister assured that those would be looked into and that will be fulfilled. But already the government said that within the APL also they had
direct transfer money also. Already, I am not denying that there was no at all transfer. There were, many did not get but many did not get. That is my concern. rounded. I am not saying that it is not that the money has not been transferred. Rather, money has been transferred, but there it is not. You cannot say that the persons who are not provided with that benefit, they are negligible in numbers. That is not the Reasonable number did not get. reasonable numbers did not. So, Chief Minister assured us that he will be, so they will not be, that benefits will be provided to them also. In one word, What I am saying that they are making statements.